pagsaka na ini ni Jesus Christ, tikad to halangit. After 40 days, He was with His disciples. Sumakay halangit after 40 days. Amo siguro ng praktisan, Roman Catholic o Madera ang tatawag na tapos pagsaka ng kalak. Tapos. So, atong nakita, habang kunira naghihinangat, tikat ko langit, yung kakarawak na Jesus Christ na tatahupan na ang clouds, may duduha ko nung tao, they are angels, nga nasa rin. Ano po nung yung kikinita nga dahil baw? Ang Jesus ngayon nakita pagsaka ng tualangit, dising Jesus kaya po na niyo makikita pagbalik niya. Okay? So kung atong babasahon mga kabugtuhan kuan books nga Bible, the book of, especially the New Testament books, it is talking about the ministry of the Lord Jesus Christ and His coming. Kung atong gyapon intindihan mga kabugtuhan ko, Christ's coming is a very important event for the Christians. Ang pagbalik ni Jesus Christ, pinaka-importante nga event nga mananabo hatibuok kalibutan para aton nga mga Christian, and also it is an important highlight event that every Christian must witness. Ang pagbalik ni Jesus Christ. Duhaman lang, either ikaw ito lang ang tuhalangit or ani ka pa kalibutan, pagtunog ang trumpita, makita nimo ni Jesus Christ. Ada halos. Then, ang pagbalik ni Jesus Christ, mga kabugtuan ko, gintunga. His first appearance, atong makikita ang iyang pagkatao. The first appearance of the Lord Jesus Christ. His second appearance, duha gyapon ka klase. Ani iya una nga pagpakita ni Jesus Christ ang iyang katawo kalibutan. Ani kaduha naman nga appearance, ginto nga gihapon. Ang unang appearance nga aton makikita, ang pagbalik ni Jesus Christ, makikita lamang ini, mawiwitness lamang ini ang mga Christians. You and I, hindi makakakita. Ang unbelievers, mga kabugtong ko, dirito nila makikita nga rin mo, kita rin makakakita. That is the first appearance of the second coming. The second appearance, mga kabugtuan ko, He will return on earth together with us. Hindi makakakita na, it mga unbelievers, it nabilin during the 7 years tribulation period. Ang una niya ang pagpakita is para lamang ang mga Christians, para ato. Ang ikaduha niya mga pagpakita, mga kabugtuan ko, His second coming, He will return to earth together with us. San o pastor at the end of 7 years tribulation period. So the coming of the Lord Jesus Christ is very important for you and for me. That's why let us be mindful with pulong Ginoo. Intindihon ta maupay about the coming of Christ. Number one, I have 4 things na dapat natin maintindihan this morning about the coming of Christ. First of all, nga ato makikita, the coming of Christ is a promise. That is number one. The coming of Christ is a promise. Ang pagbalik, mga kabugtuan ko ni Jesus Christ, amini ang itatawag natin na saad. Hinit nagsaad. Hinit nagsaad. Mismo ni Jesus Christ. Kung atong kikitahon, mga kabugtong, in the book of Acts chapter 1 verse 11, which also said, Ye men of Galilee, the disciples, the early believers in Christ, the 150 members in the church, why stand ye up, gazing up into heaven? Kaya naghihinangan pa bang kamo? Ang Jesus kuno nga iyo nakita, sumakahalangit. Bisin Jesus gihapon na niyo makikita, paglusad niya, kita nakita. The coming of Christ is a promise. Ato makikita in the book of John chapter 14, verse 1 to 3. Nga una nagsaad, mismo hababa ni Jesus Christ. The coming of Christ is a promise. Hinit una nga nagsaad,
It was the Lord Jesus Christ. Nasi in John 14 verse 1 to 3, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house, not a bungalow, not a duplex, not an ordinary house. In my Father's house are what? Many mansions. Mansion na natong balay na langit, ha? Ano ang klase na mansion? Gold. Raura. Di ka mag-riko. Riko ka nagtalangit. Gapupri ka nga niyo, nagtalangit, riko kita. Ano atong ginalatan? Bulawan. Ano atong balay? Bulawan. Nanakalibutan, ano atong ginalatan? Lubak-lubak. Batuon pa, rockwood pa. Pero langit, gold. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare what? A place for you. Now notice in verse 3, and if I go and prepare a place for you, notice the word, I will come again. Hinunagsaan? To Jesus Christ. Mabalik ako. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you be also. Nagsaad ni Jesus Christ, He will prepare us a home in heaven, a mansions, nasa Ginoo, kung diri pa kung hindi ako magsusumata iyo, pero makat ko ako pag-andam yung lugar para iyo. Nang kung mag-andam naman akong lugar, mabalik ako pagkuha iyo. Kaya kung hain man ako, dapat na ito gihapon ka. It is a promise. It is a promise from the mouth of the Lord Jesus Christ. He will come again and receive us and to be with Him for all eternity. Not only that,